Was ist dein Name dann? Robert Bender. Und du bist von Goshen? Ja, ik ben opgewachsen, ben in Mariens en opgewachsen is een quarter mile voneinander. Ja. Met een laat stof miteinander gedaan, als kleine boeren. Ja. En zijn als gaan bicycle varen, nou wie zum Arbeit gehad, laat zum Arbeit gehad, nou een beetje geschafft, nou zijn we gaan spelen. Wat bijgevaren. Dus about 10 or 11 war, nou sind sie wel weg, so about 3 Mal, nou haben wir nicht mehr so viel noch gesehen, aber some. So du bist aufgewachsen Amish? Amish, ja, ich Und war Amish. die Eltern waren all von this area, dann sie... Ja, mijn mom en dad zijn, mijn dad is opgewachsen 2,5 Mijl van daar wo ich bin na. En mijn mom was geboren in Oklahoma, aber nu is ze de rang het zo was hier schwim behouden was. En so in de area gewoond door about 3 Mijl van daar. Ich habe mal probiert mit Questions vergessen, ich glaube ich. So die Großeltern und die Eltern waren von des Regions, waren nicht von einer anderen Yeah, section of the United States. my great grandfather is coming from Germany in 1832 to Ontario, Canada. Okay. And now in 1864 zijn twee broers de Roma komen. Und hat er das same Stadt Pennsylvania Deutsch geschwätzt? Ja. Ja. Wel, zover als ik weet, Ja. was iemand saying. Weet je Canada was a bit different, but nicht, wo sie gekommen sind von Germany? boy, ich hab schon auf die Stadt gehabt. Es war nächst zu France. To France? Because my grandma, ihre Freundschaft war, ich glaube, sie vielleicht war von France. Well, not von Ich nicht in Säckgas. Sie sind in Latvian sind gekommen von France, that right, in the eastern part von France war, haben sie Deutsch geschwätzt, das ist jener Dialekt, der Elsassisch, der Alsace, sind geschwätzt. Und so in Latvian von die Amish Mennonites sind gekommen von so, my ancestors sind gekommen von da. Okay. Kannst du zählen von 1 zu 20 in Deutsch? Oh ja, ich glaube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und von 10 bis 100 bei 10? Ich glaube, ich kann auch 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Macht ein bisschen wie Kindergarten, aber es ist für some von the same degree in the different areas, so man sehen kann, wie die Leute so. And now hast du ein Construction Business? Ja, ich hab gestartet schaffen von een home builder, but 1967. En nu heb ik samen geschafft, nu heb ik wil een trailer factory samen. En in 1970 heb ik wil gestart schaffen voor die cruise springen, voor framing en cement uit. En nu in 72 werd ik gezegd, van was ik net dus door mijn eigen start and do your subcontract fee. And so 40 years ago in April 1st, wij heb ik Bender's Construction gestart. And Wie alt warst du? he was 28. What 28 in the tijd and no, heb ik gesprengt bis 2002, 30 years. No, we actually 7 bypass heart surgery gehad. En nu heb ik mijn boer gezegd, je hebt 2 boeren en een son-in-law gehad om schaffen van mij. Je hebt zich gezegd, ik wil dus niet meer stress van zelden. En ze kunnen springen van ja, ik zei, nu wil ik ze verkopen. Maar ik wil ze niet verkopen te zien, dus ik weet dat ze along kunnen miteinander, maar ik niet de boss ben. Maar eens van ze actually zat in charge zijn was. En zo het met Riddelboer nu is ik negen met ze, het zijn 3 boeren en een son-in-law. En ze schaffen miteinander alle dag.
and he the gebaar do, but sie eigen all the business. And but ich schaff was whenever suit, or ich gleich the shop sauber halten, and odds and ends do some spring out it, und die Molz haben sich das haben. Ich sage, wie es auch schafft. Wann hast du gelernt für Englisch schwätzen? Ich bin in der Schule, ich war erst dabei, mein Birthday ist in November. Ich bin 8 geworden, wo ich in die Schule gestartet bin, in die first grade in November schon. And so ich habe pretty well English schwätzen können know, but nicht so gut as was die Kinder kennen had, because die Amische Kinder now that seems not as viel Engels was wir haben. Ja, net was wat is net mit ein lot Englisch gehabt. Und was net viel gehabt. Aber ich habe pretty well gewusst, als what some of the first graders waren not so good English, you know, but ich habe pretty well English schwätzen können. Schwätzt du auch viel Deutsch now? Ja, ich gleich Deutsch schwätzen. Ja. Und ich habe noch jemand geglichen Deutsch schwätzen, und na, und Leute sind weg davon sein. Das part von der Weg hier. Ja, und so ich bin meine Kinder, na, meine 4 älteste Kinder haben alle Deutsch schwätzen können. But anymore, weil es ist so hart für sie, because sie schwätzen sich nicht viel. Because ist eins von meinen 5 Kindern hat einen Partner, das Deutsch schwätzen kann. Okay, yeah. And so my grandchildren, so war mein ältester Bub und seine Frau. And so ihre Bub, der hat Deutsch gelernt, but auch kann nicht echt viel schwätzen. Ich verstehe es, ich glaube nicht, dass der besauer kennt, dass er nicht weiß, was es ist. But the grandchildren understand English. Und now kannst du besser Deutsch oder Englisch? Oh, ich fühle, okay, als Mensch lerne ich schwätzen mit, ich travel a lot. Ja. Und ich komme ein lot zu anderen Leuten. Und wenn ich sie sage, dass ich Amish war und schwätze Deutsch, weil Menschen von sie sagen, als sie können nicht glauben, dass ich gut Deutsch kann, because sie können es nicht detekten in meine Englisch schwätzen, mein Accent. Oh, ja. Ich kann es gut. So es macht mich really kein Difference. Ich fühle, ich bin very, very fluent in alle zwei. Ja. Ich imagine es ist von der Schweizer bisschen technical construction, weil musst du so viel englische Wörter use anyhow. Ja, man tut, man usen a lot of English Wörter anyhow. And so das really macht nicht zu viel aus zu mir. Ich meine, ich gleich Deutsch schwätzen. Und ich bin alles noch, ich meine, ich gehe in Florida Wendels und in Pinecraft, and that bin ich all really in the Amish community. And ich enjoy Deutsch schwätzen. Ich war als ich meine Kinder so de facto sie aufgewachsen sind mit, was ich als hätte mir geused mit ihren Kindern, because after all, it's not in written language, but it's still pretty much in, it's not a language for Schweizer. And communicate it. De ding weer, dat kan zo in Duits, maar kan schwätzen wie man wil. Ja, man schon kann. En zo zouden mijn ideeën voor zien wie die Leute schwätzen. En daarom nou, de different Leute, of hier in Tampico, die immer so Deutsch, nicht Deutsch. Die Leute, was von die Leute. Die Leute. En more pronounced die R's, maar die net, die twee keren, of zo net keren. Yes, about any communities, that's in a business different. Yeah. Hey, So, Bob, did- du bist not too long sick. Bist du in Holmes County, Ohio gegangen? Hade ich gleich hat nachgehen, wenn du fertig ist, ich bin nicht sure, wann geht. Ja, betilke Mari. Tomorrow? My. Ja, okay. Kennst du ihn so, like, vielleicht muss ich ein Map bringen, na, keine, wo du bist in lauter Amish Settlements gegangen? Yeah, aber ich almost can Amish.
det dras. Okay. Sen quasi vis, but I vis, så det går net for sure was area Sibona. Okay. All right. I can't, a guy, Meller is en guy som så godt ved as any helper. I mean, jeg er ikke mere Amish, but jeg har en Amish bruder. Okay. And he I probably... can't dad still. Ja, så var det ganske And stærkt. I did all right field of a photographer. Ich glaube det. Ja, ich glaube det Schweizer. Så godt har vi net kendt Amish Greg for the interview do. Really? Ja, altså. Har Stefan ikke fra? Yep, some park folk, ja. Aha. Sie werden net videos. So weit war Ja. en Whistler Mennonite and Alvin Miller is the mercantile Ja. exchange had me and good conversation. And Dick Beachy and Ja, ich glaube, my brother-in-law did, aber ich weiß, dass sie fat sind in det. Aber ich glaube, er ist ein Amish und bereit auch. oh yeah. Aber ich glaube, er ist Schweizer mit. Er ist Mary Louis der Mann. Har vi net gegeben videos sein? Ich glaube nicht, also wer. Ich glaube, für etwas, was du bist oder so, wenn er wird nicht publicized in the area vielleicht, nicht necessarily, but Well, das geht auf Internet. Ich habe Ja. eine Website, alles in Pennsylvania Deutsch. So, ja. Ja, so, ja, ich habe noch immer in der Area gewohnt, was Wärts, ich zu Leben gewohnt habe, von Grad do, ist 7 Meilen. oh ja. En ik ben opgewachsen 2,5 mijl east door. En mijn dad had Zollerblads gekocht about 1934, 35. En mijn zwaster had ze nog gereden, nou woonde hier middel daar en zien een doorhuis nebenan. En die farm wo die Benders dazu gekommen sind in 1864, wo sie rüber gekommen sind von Canada, ist now die 6th generation wo now sell die farm. Also ist alles noch in die Bender. Und Sie sind auch noch Amish dann? Ja, Ja. das ist noch Amish. Wie alt warst du, die Amish Vater bist? Die Amish Ich war 25, 25. wo ich einen Kerl gekriegt habe. Und war klar und habe schon 2 Kinder gehabt. En die en daar vooral twee en Ja. at the same time. Hast du noch staat Englisch schwätzen? Mehr oder? Nee, Or not some parts necessarily. of it? So that's a little difference gemacht. I mean, you're probably equal English and Dutch schwätzen auch schon, same as ich do now. Man lernt Dutch kennen, weil ich enjoy Dutch schwätzen. Und wenn sie nicht kennen, und das Ding ist mein Dad, immer gestresst hat. Mein Dad war bei uns Kinder gelernt, dass wenn du mit Apple bist, das nicht Dutch kann, weil schwätzt du Englisch. Ja, ik weet En mir war das so gelernt, ja, das ist gute Manners. Ja. Für nicht Schweizer, von kleiner Guys nicht verstehen kann. Zoals we hier ook lang waren. Eerst wie in Paris, France, daar herrschte 100 different languages across rond. En alle hebben dus de Engels gesproken schwätzen. Ja. Dus, Ja, ich enjoy that Schweizer. Ich do. ik glaube, man hat seine Identity in jeder Sprache. Ich habe es auch mehr noticed, wo ich French gelernt habe. Yeah, for example, you have some friends that's Americans in wir schwätzen immer Englisch. Und ich habe die Zeit French schwätzen mit ihnen. I guess there's none left in it for me to. Na, hast du gesagt, die Tampico Gmei ist alles noch Dutch? Ja, Is that right? You okay? und es ist auch noch Deutsch, aber es ist ein Change in the sense, es ist in mehr englische Wörter und sowas. No uses ever all is the German people, Ja, no? ja.
Ja, ja. Kannst du Hochdeutsch lesen? Ja, weil ich hab kennen, es war ein Lot von die Ware nicht mehr, jeweils gemeint, ich kenne das noch, aber ich habe kürzlich einmal bei Wabisade geguckt und ich habe really studieren müssen für welches man sie als pronounced hat. Aber ich kann probably viel besser sie als noch lesen, als was ich weiß, was die Ware actually meant. Ja, ja. I mean, it says was unfortunate is because although I feel that a lot from the Amish I had that probably lays a lot English in Schrift. Because sie wissen auch nicht, was die Ware sind. Ja, ja. Und ich glaube, sie sind viel mehr open zu solchen als Ware. Ja, ja, sie ist in Tampico gewesen, ist auch noch Deutsch. Du kennst ein bisschen von den Leuten? Wel, ja, ich tue ein bisschen. Ich habe als immer Saturdays bei Marion weer terug, wir sind als Lad reingekommen und ich war Noah hat ein Buch von dahin aus Robert the Peak Area, Uriah Miller hat geheißen. Und ich habe ihn gut gekannt. Und er ist in Tampico gezogen, mit Karte atrás. So, du kennst ihn? Oh ja, ja. Okay. Seine Frau hat started from a health food store. Okay. Vitamins and all sorts of stuff. Aha. Ja, ich kenne ihn. Ja, sein Bruder wohnt dus 3 Mijl zuiden. Well, wer Anu Amish? Nee, hij is Piche Amish? nee, ze zijn kind of a non-denominational man als ze gaan dazu, ze zijn schon lang. En ik ben niet sure was, it's probably Mennonite background for that. Sie haben in Tampico haben sie 10 Kara mit Schwarzsei. Essentially for die Four-Wheel-Drive Pickups. Ja. Sind schwarz, aber das war auch. Na, een paar jaar terug, 3 jaar terug, was is wel wat gerade na. Ben ik in Alaska gaan shoppen met Mennonite Disaster Service. En wat some dat is originally water van Tampico. Als ze zitten in Missouri gezogen, some van in Missouri geloof ik, en some van in vielleicht in Arkansas. En wat is een Hofstadtles. Ja, ja. En één ding is... Meinst du Ashley Norman? Huh? Ja, meinst du Ashley? Wel, een had Robert gekozen, Robert Hofstadtler. En ze waren aardige business guys. En ze had me een beetje intrigued van wegen de business, because she was really opposed to radios, television, but no one's going to the telephones for the business and the computers. She had even a lot geld spent, so she had a satellite, telephone having in Alaska, because cell phones had that chopped. And she thought, hey, we moeten hooghouden met onze business te hem. En zelf met een beetje, is een beetje denkelijk gemaakt worden, wie man doen kan, was man muss voor business, aber no darf man nicht veranstalte. Sie haben für die Computers müssen sie fix creëren, sie nicht Videos können. Ja. Ja. Und für E-Mail, now für die Business haben sie regular Internet Connections, glaube ich, aber für die E-Mail gehen sie da. E-Mail People at etwas wie sell, es geht da in. Ja, ja, bestimmt. Ja, so sie nicht die Junk E-Mail wie. Aber sie, mein Bruder, well, ich habe eine Farm da draußen, mein Bruder sells Farmen. Er hat 1,500 out of 2,000 acres and alles organic. Alles organic. Yeah, and so it's quite an operation. And sie haben GPS für one of the Royal Forest. The Royal is straight as an arrow. Yeah.
Some macht's gut für cultivated, as you Oh, can yeah. free size. Sure. And, Sure. you do And- crop rotation. Yeah. I know my nephew is in composting business. Er macht Compost-Turners. And er gibt conferences in Japan, in California, in New York, and ganz travel over die Welt für conferences. Und nur wenn sie Videos sehen, steht er nicht auf der Seite. Yes, sir. Ja, du, oh, but there's a guy in Holmes County, Ohio. He's John Schmidt. Yeah. And Die Songs? Al just sing it. Oh, okay. And now, as Al had net dat schwätzen Ja. können, bis er 19 oder 20 war, aber mit latjamische Junge rum. Aber Al, du kannst bald nicht wissen hat, als schwätzt halt gut dat. Und sein erster Dätscher Tape, als gedoe hat. Bei hat gedoe dort in Indiana, und hat dat wissen gelassen, als sie zelfs zum Leid haben kommen, als dat schwätzen können, so sie wissen, was am Singen ist, und sie klappen mit den Songs. Nou, niet waar gaan, en nou had hij wel het Lob Lied zingen, en als du wel in de slow was, aber had net wist wie was du. Nou, ik zei, wel, ik kan altijd nog het Lob Lied zingen. So, wir haben so bis gestartet, und wir haben bei 3 Lines gesungen, als ich der Leader war mit Serge Bart, which Serge Bart war, sagt als erster Songleader, und nu haben wir geswitcht zu einer steigeren Gas. But so is my time of fame and my singing Okay. operation. Kannst du noch ein Vers singen von der Lob? Oh yeah, yeah. On God, Vater, wir loben dich, und Son. Good job. Ist aber zu stark. Das ist die erste 2 Lines. Yeah, yeah. Ja. Yeah.